Hello and welcome to Bottom Line. Viewers, tonight we shall discuss two issues. First, the political twists and turns in Tripura. What is cooking between allies BJP and IPFT in the state, or for that matter, the IPFT and Pradyut Dev Burman led Tripura? Next, we shall look into the COVID situation. Fresh concerns in Manipur after an Anganwadi worker died a week after taking vaccine. It is yet to be ascertained, however, as to what led to the death. But first to Tripura. Well, the state continues to be politically volatile, and the focus at the moment is on the relation between the BJP and its ally, the IPFT. The IPFT had created sensation over a couple of days ago with its top leaders announcing that the party will contest the ADC polls jointly with Tripura Royal Sion Pradyut Dev Burman led Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance, which also has under its banner the TSP and the IPFT Tipraha. However, a day later, the BJP held meeting with IPFT leaders, even as the party maintained that all is well among the allies and they are even hopeful of contesting the ADC polls jointly. So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the ADC polls? Does Royal Sion Pradyut Dev Burman continue to retain the advantage? Are there more surprises on cards in the days to come? To discuss this matter, I am being joined by Tripura State BJP General Secretary Papia Datta from Agartala. Also joining me from Agartala is Pavitra Kaur of the CPIM and senior journalist Sajid Ali. But before I go to my panelists, let us listen to what Jishnu Dev Burman, the Deputy Chief Minister, had to say yesterday on the situation. কি আউটকাম এসছে? আরে আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার আমরা বৈঠক করব না? না না অবভিয়াসলি করবেন, মানে তারপরও অলরেডি দেখা গিয়েছে আইপিএফটি অন্য একটা জায়গাতে ওরা মিটিং করেছে, অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করেছে, বলছে যে সাধারণ নির্বাচনে ওরা যাবে। তো এই বিষয়টা আপনারা কিভাবে দেখছেন? কি বলেছে আমি তো বুঝলাম না। বললো তো আমাদের বিবির সঙ্গে আসি, আমাদের সঙ্গে তো আছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শরীরের সঙ্গে তো কথা বলতে হয় না। কিন্তু এবং এনসিতে ওনাকে দেখলাম মহারাজা বাড়িতে মিটিংয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা দিচ্ছে যে এডিসি নির্বাচনে তারা ত্রিপুরা মথার সঙ্গে এই ব্যাপারটা কীভাবে দেখছেন? যেহেতু আপনি কী বলেছে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে তারা নির্বাচনে ওরা কি বলেছে আমরা ছেড়ে দিয়েছি বিজেপির সঙ্গে? এরকম বলিনি। মন্ত্রী ছেড়ে দিয়েছে, মন্ত্রী তো আছে। না এটাও বলি। মুখ্যমন্ত্রী কি বললো কালকে? জোট আছে বললেন, তো জোট থাকলে কথা বলতেই হয়, ঠিক না? জোট থাকলে কথা বলা হবে না। কিন্তু মেবার কুমার স্পষ্ট করে বলেছেন যে জোটে ওরা সন্তুষ্ট নন। মানে ওনার কথা আমি জবাব দিতে পারবো না, ওনার স্পষ্টীকরণ উনি দেবেন, আমি করে দেবো। হ্যাঁ, কালকে বসেছি, আলাপ করেছি, এসেছিল আমাদের দলের লোক। আপনারা সন্তুষ্ট যে বৈঠক হয়েছে গতকাল? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, একদম সন্তুষ্ট। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়, এডিসি আছে, এডিসি নিয়ে আলাপ হবে, রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে আলাপ হবে, সব কিছু নিয়ে আলাপ হবে। আলাপ হলে আগামী এডিসি নির্বাচনে আপনাদের সঙ্গে থাকছে? হ্যাঁ, এডিসি নির্বাচনে কি বিজেপি আইপিএফটি একসঙ্গেই কথা হচ্ছে। এটাতে বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে, এটাতে সিট আছে, কত কিছু কথা আছে, এটাতে দেখা যাবে। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আগামী এডিসি নির্বাচন বিজেপি আইপিএফটি একসঙ্গে মিলেমিশে হচ্ছে। আশা তো করি আমরা নিশ্চয়ই, শরীর যখন আছে না একসঙ্গে লড়াই, আমরা সবসময় পজিটিভ আশা করি। বিজেপি সবসময় পজিটিভ চিন্তাধারা, কেন হবে না আমরা চিন্তা করি, আগের মতন না হবে না, হচ্ছে না, এরকম না, ঠিক না? আমরা সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং বিশ্বাস করি এবং শরীর আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলা আমাদের দায়িত্ব। আমরা বড় দল, আমরা ন্যাশনাল পার্টি, ওদের সঙ্গে কথা বলা, ঠিক না? সব বিষয়ে, শুধু এডিসি বিষয়ে সব বিষয়ে কথা বলা। সেটা আগের মতন, এটা তো জোট না, তো এটা আগে যেমন জোট ছিল, ফরওয়ার্ড ব্লকের কথাই শোনা যেত না, আরএসপি কে ছিল নামই মনে থাকতো না, ঠিক না? এরকম জোট না, ডাইনামিক জোট। আমি বারবার বলি, একসঙ্গে কথা বলে একসঙ্গে লড়াই করা, সেটাই আমাদের চেষ্টা থাকবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটাও শোনা যাচ্ছে যে আপনাদের তরফে একটু অসন্তুষ্ট রয়েছে, আপনাদের সঙ্গে কথা না বললে অন্য আর একটা পার্টির সাথে ওরা গিয়ে জুটে বসেছে, জয়েন্ট প্রেস মিট করেছে। এই বিষয়টাকে আপনি কী বলবেন? প্রেস মিটে কী বলেছে? প্রেস মিটে এমন কিছু বলা হয়নি। আর আমি যা দেখেছি প্রেস মিটে, যে যারা বিক্ষুব্ধ আইপিএফটি ছিল তো সব একত্র হয়েছে আবার। এটা রিইউনিয়ন টাইপ না, এটা পুনর্মিলন মতন। এটা দেখলাম ত্রিপুরা স্টেট পার্টি, তারপর ত্রিপুরা সব তো আইপিএফটি ছিল না এককালে। ওরা চিত্তদেব বর্মা, বুদ্ধিদেব বর্মা নাকি অনন্তদেব বর্মা, যা দেখলাম ওরা তো আগেই আইপিএফটি ছিল।
বিভিন্ন কারণে ওদের ইন্টারনাল ব্যাপার, সেটা আমার বলা উচিত না। ওরা আলাদা হয়ে গেছে। আবার দেখলাম তারা সেদিন একসঙ্গে বসে কী বলে প্রেস কনফারেন্স করলো। পুরো বিষয়টা রিইউনিয়ন দেখছেন? আমার মধ্যে তো এমনই লাগলো, কি জানি, আমার কাছে তো এমনই লাগলো যেন কী বলে সব পিএসপি যারা ওরা আপনারা জানবেন তো, ওরা তো একসঙ্গেই ছিল এককালে, বিগত নির্বাচনে মনে একসঙ্গেই লড়েছে ওরা। So there you heard the Tripura Deputy Chief Minister Jishnu Dev Burma clearly saying all is well between allies IPFT and BJP, and both may even contest the ensuing ADC polls together. That is what the state government, the BJP, is claiming. But of course, the IPFT has not so far clearly come out since that meeting to explain its position or to explain its stand. Well, if I can go to Mr. Pavitra Kaur first. Welcome to Bottom Line, Mr. Pavitra Kaur. The situation at hand between allies BJP and IPFT, it's shrouded with confusion at the moment. Where does the CPM stand in between all this political slugfest that is there? What is the CPM stand? How is the CPIM looking forward to the ADC polls, Mr. Kaur? We are practically looking forward to the ADC poll. The BJP only the party and their alliance. Practically hold this ADC election more than 1 year. They are not holding the elections. The mass base of BJP is not there in the tribal areas. And IPFT also losing their grounds. What they have promised to the common people of the tribal people of the states, all are completely failed, and the starvation death has come in the tribal areas. For that, practically, they are losing their ground. Now, the BJP, IPFT, the alliance, when it was held in before 218, it was an unholy alliance. The IPFT called for a Tipra land. It is their agenda, and BJP not directly openly come out with this Tipra land. By internally, we have the news that they support it for the tribal vote should be polled in favor of BJP. This unholy alliance is practically completely failed. And Mebar Jamatia is the minister itself now in the BJP IPFT government. Day before yesterday, he openly tell in the press that we are not satisfied with the government. Our people are not satisfied. For that, in the ADC elections, we are going to an alliance with Pradut Kishore Devpur, other tribal groups. Pradut Kishore also, he was a Congress family, he was earlier with the Congress president, but he was also frustrated with the politics, but he is now playing another tribal card to come to the politics. For that, practically, this alliance, which is now has done in the premises of the Tripura earlier Peleis, it is also an unholy. After this alliance, at the night, the Member Jamatia and NC Devarma, both are the ministers, they are not gone to the BJP, but their leaders are sent to they are now bargaining with the BJP. It is the bargaining politics. We are not nothing with this unholy alliance. CPIM as a whole, we are fighting. We are in the ADC earlier. Practically, peoples are now feeling that the BJP government is completely failure last 3 years, their rule, and the starvation death and the road connectivity, the water, and all these things are practically ruined in the tribal areas. For that, practically, peoples are come forward. Only BJP and IPFT quarrel between them only for the power monging.
Well, For that, practically, we are practically opposing all this, and we are go ahead with the ADC elections. We demanded the election commission. We meet our election commissions that our leaders are going there. They tell free and fair election will be held. Peoples are with us, and peoples are against the BJP and IPF. well, Mr. Sajid Ali, senior journalist from Tripura, what is your assessment of the situation right now? Suspense continues. Suspense continues on whether the IPFT and BJP are on the same page as far as the ADC polls are concerned. Of course, they are still allies in the State Assembly, but even though Jishnu Dev Burman has clearly said that all is well and the meeting was just another discussion, as allies have every right to meet as and when for various issues, for discussion on various issues, but IPFT has kept silent. Even as we speak, no reports coming in of the IPFT clarifying its position on whether it would go with the TIPRA, the Pradyut Dev Burman-led TIPRA, or it will stand by the BJP. What is your assessment of things at the moment? Yeah, thank you for inviting me in this show. As you asked me, what could be the consequence of the political scenario which emerged from signing of a memorandum of understanding between IPFT and the TIPRA, and thereafter, within 24 hours, IPFT, backing out from its commitment, its rhetoric, which it made. Top leaders were present in the press conference where the decision of the electoral understanding with the TIPRA was announced. And IPFT has had the character to always, shift from its stance. It is not a very stable party. It is my analysis. And in this election also, I mean, they have to choose between the power and to remain as a political party. I think they would opt for the power, and ultimately they will go with the BJP, and they'll not just try to pick up this greater TIPRA land issue. To cultivate tribal masses. Whether they lose the election or they win, but they will go with the BJP because they have also the obligation to remain with the BJP because they have an old understanding. That was also a written agreement between BJP and IPFT to be in coalition. So you feel assembly elections and future elections. You feel the IPFT will still go with the BJP? Yeah, IPFT silence. See, just if you give me a minute to explain, I think Madam Papia is there to give you more insight about the story. I think she can give you something breaking. If she's there, I cannot see her. Through this Skype. But I believe that she's there. And, yes, she's there with us. She's there. What is the secret? But just give me a minute. IPFT leaders, they are not very accustomed with ground level politics, but going into hills and terrains and working within the clan. They took a chance in the 2018 assembly elections. Just to be in power in alliance with the BJP, and for that matter, at least for the timing, they ignored or they just oversighted their own agenda of TIPRA land. Because the common minimum program, which they signed with the BJP, that did not have any word about TIPRA land and all. But IPFT was raised. It became in the fore of political arena with that particular demand only. Absolutely. If we can connect with Ms. Papia Datta of the BJP. Papia Datta, welcome to Bottom Line. ये पिछले 2-3 दिनों से
2-3 दिनों से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुए हैं और आईपीएफटी ने जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया अंडर द बैनर ऑफ टिपरा, उसके बाद देयर हैज़ बीन मीटिंग between the BJP and the IPFT. What is the situation right now? What is क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आईपीएफटी टिपरा के साथ जाएगी कि बीजेपी के साथ जाएगी? कोई भी क्लियर जो आंसर है नहीं मिल रहा, किसी से भी नहीं मिल रहा, ना बीजेपी से मिल रहा है ना आईपीएफटी से मिल रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले जिस अलायंस की बात आप लोग कर रहे हैं, ये सब हर एक पार्टी का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक विचार होता है, एक आइडियोलॉजी होता है, एक स्टैंड होता है। तो आईपीएफटी ने क्यों ये अलायंस किया है, उसका जो जवाब उत्तर वो लोग ही बेटर हम लोगों से दे सकेंगे। पर हम भाजपा से जो स्टैंड हम लोगों का पहले था, अभी भी है और आगे जाकर भी रहेगी, कि भाजपा हमेशा से ही, सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, इस त्रिपुरा में नहीं, हम लोगों का भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है पूरे भारत में, आप पंजाब बोले या महाराष्ट्र बोले या एमपी बोले, जहां पर भी हम लोगों ने गठबंधन किया है, उस गठबंधन का जो धर्म है, हम लोगों ने हमेशा से ही निभाया है, आगे जाकर भी हम लोग निभाएंगे। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर क्या आपको आपके एलआई के ऊपर भरोसा नहीं है त्रिपुरा में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग अपना भाजपा का जो, हम लोगों का जो खुद का जो ताकत है, इस ताकत पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और हम लोगों को विश्वास ही नहीं, उससे भी अधिक है कि अगर एडीसी में हम लोग अकेला लड़े, भाजपा अपनी खुद की हिम्मत से, खुद के ताकत से हम 28 के 28 सीट हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो कारण एकमात्र हो, जो वो विकास का जो मुद्दा है, जो एजेंडा जो हम लोगों ने रखे 2018 में। देखिए, 2018 में जो ये अलायंस हुआ, उस अलायंस में आप जो कॉमन जो मिनिमम एजेंडा होता है, कहीं पर भी उन लोगों का जो एजेंडा वो लोग कभी कभार निकल लेते हैं कि त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हम लोग भाजपा इस त्रिपुरा लैंड पर ही हम लोगों का ये विश्वास नहीं है, तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पे तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम लोगों का जो एक ही एजेंडा था, एक ही कॉमन मिनिमम एजेंडा था कि 25 साल में जो कुशासन जो रहा कम्युनिस्ट का, उससे कैसे हम सभी को मुक्ति दे, और जो विकास, हम लोगों का एक ही एजेंडा था, जो विकास का एजेंडा और जनजातियों को विकास के मुख्य धारा पर ले आने का एजेंडा था, उसी एजेंडे पर वो अलायंस हुआ था। और ये जो गठबंधन धर्म है, वो हम लोगों ने लोकसभा में भी हम लोगों ने निभाने की कोशिश की, और जो पंचायत स्तर, जो त्रिस्तरीय जो पंचायत का जब चुनाव हुआ था, वहां पर भी हम लोगों ने ये निभाने की कोशिश की। और हम अभी भी बोलते हैं, हम भाजपा से हमारा स्टैंड पूरा क्लियर है, हम आगे जाकर भी ये निभाएंगे। और ये भी सही है। हाँ, बोलिए। पापिया दत्ता, सीपीआईएम के पवित्रकर जी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि आईपीएफटी जो है इस वक्त बार्गेनिंग कर रही है बीजेपी से, बार्गेनिंग चल रहा है, बार्गेनिंग चल रहा है एलाइज के बीच। ये एलिगेशन है सीपीआईएम का, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ, आपने कुछ, मतलब मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया। हाँ, मैं कह रहा हूँ सीपीआईएम के पवित्रकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है आईपीएफटी जो है, आईपीएफटी इस वक्त बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रही है, बार्गेनिंग कर रही है, सौदा कर रही है इस वक्त। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, सॉरी, एक्चुअली वो बिल्कुल ही मतलब नेटवर्क। We'll try to reconnect. We'll try to reconnect with Papiya Datta, the phone line with Papiya Datta. Mr. Pavitrakar, of course, if you have heard Ms. Papiya Datta there, well, even the BJP till now, Mr. Pavitrakar is not, perhaps itself not clear on the stand of the IPFT. How can the CPIM gain from this position? I'm not just talking about the ADC polls, but the state as a whole, the equations, the political equations as a whole. CPIM and Left Front as a whole, practically we have the hold in the autonomous area district council area in the tribal areas. It is a strong hold with us. Just last election, 2018,
practically the unholy alliance and false promises by the IPFT and internally by the BJP also. That's if this government will come, then Tripura will become, and then the tribal people will be benefited. But all the people of the Tripura and mainly the IPFT worker and some tribal middle class groups they are all frustrated with the BJP and IPFT. For that day one, after 2018, their quarrel between them, even direct 2 days before also this alliance, they have broken the car of the Tipraha. This is going on. For that, practically, we are practically with the people. We are fighting with the people. The demand of the common people of Tripura, practically mainly in the tribal areas, they are right. We are propagating for the more power to the ADC, etc. We are fighting back, and we hope we will done well if free and fair election will be there. Before that also, in the Panchayat election and in the municipal elections in somewhere which is held in the BJP rule, it was practically first. Even the parliament elections also, 2019, it is also completely rigged by the BJP. Okay, goons. see, these are allegations. They will continue. I would like to go back to Papya Datta. Papya Datta, CPIM के जो पवित्र कर जी हैं हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि IPFT जो है, IPFT इस वक्त बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रही है. हेलो 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 Can you hear me, Papya Datta? Okay, we have to fix that line. Sajid Ali, clearly, there is not there is some communication gap still between the BJP and the IPFT. If you hear it from the party leaders as well, even what Jishnu Debarman said yesterday, of course, he said the alliance is together, but even he was not. Even he didn't sound very confident that whether the BJP and the IPFT can go together in the ADC polls. Doesn't that show that there can still be a surprise at store maybe? And we probably have to wait till February 24th when the Tripura has planned a rally. Yeah, exactly. That Tripura, leader or our royal Sihon Udut Kishore Debarman, when he spoke in the joint press conference, he announced that decision of holding a rally at Kumlung, the headquarters of the Tribal Autonomous District Council, on February 24th. But with the present scenario before us, we are not really sure whether Tripura will be part of that or IPFT will go ahead with its own strength to hold the rally. One thing I can tell you that the regional parties, tribal-based regional parties, they always look for to team up with national parties, mainly for logistic support and other sort of support. And going to Tripura, I think they will lose what I can say the backup, all sort of support. So in past also, if I can speak about the INPT, the other prominent regional party, they also, struck an electoral deal with Congress, not for once, but for many times. And IPFT, since its inception, also did the same. And in 2018, that was not a space for IPFT to reckon with, to emerge victorious, but they got political and other support from the BJP to become winner in the elections in the seats they contested. So I think that even though they got nervous with the Greater Tripura Land demand, Udut Kishore Debarman, and they rushed to the Ujjwanta Palace to sign a deal. To contest the upcoming election and all elections in future. But within 24 hours, they realized that this may
deter them from, getting more power or, their access to certain level of administration, or they can no more work in corridors of power if they have to walk out from the government, or they are expelled by the BJP. So when they received an invitation from the BJP, they responded positively, and they initiated dialogue with Deputy Chief Minister Jishnu Debarman. And Jishnu Debarman rightly said that if we discuss with our alliance partner uh, uh, over any issue, be it election, so what is the harm in it? So I think BJP has a valid point to put pressure on IPFT to remain in the alliance. Has a valid point. We are running out of time. Papya Datta, क्या बीजेपी बिना आईपीएफटी के एडीसी पोल्स खेल पाएगी? हेलो, हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? क्या बीजेपी बिना आईपीएफटी के एडीसी पोल्स खेल पाएगी? त्रिपुरा में लड़ पाएगी? बीजेपी आईपीएफटी को नेटवर्क Okay, we are not getting that connection there. We have to fix that. Probably we'll fix it. हेलो, अच्छा, Mr. Pavitra Kaur, last words from you. Last words from you. What is the way forward for the CPIM? Yeah, practically we are left front. We have a very common point, and we are going ahead. We are demanding that if free, fair election will be there, people will vote it again to the left front, CPIM, in the ADC elections. There is no question. The peoples are very frustrated, and with the BJP rule here, just for 3 years. This is a common feature of the Tripura. Peoples are come forward, peoples are directly, openly telling in the streets, in the markets, always against the BJP rule. It is there. Okay, CPIM is banking on basically BJP bashing, but one thing is clear. One thing is clear from this discussion, that is there is still a lot of uncertainty as far as the alliance in the ADC polls are concerned, and probably it will take some more time for the picture to be clear whether Royal Sion Pradyumna Debarman will be able to keep the IPFT with Tripura, and or whether the BJP will be able to retain its ally. On that note, we have to go for a very short break. Stay tuned. On the other side, we'll discuss the COVID situation resurfacing across the country with special focus on Manipur. Stay tuned.